खोजत खोजत खोज विचार्यो, राम नाम तत सारा। किल बिख काटे निमख आराध्या, गुरमुख पारु तारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा तृप्त मन पावै, साधु अमृत बाणी। रहाओ मुकत भुगत जुगत सच पाइयै, सर्ब सुखा का दाता। अपने दास को भगत दान देवै, पूरन पुरख विधाता। श्रवणी सुनिए रसना गाइए, हृदय त्याइए सोई। करन कारण समरथ स्वामी, जाते वृथा ना कोई। वडै भाग रतन जन्म पाया, करहो कृपा कृपाला। साध संग नानक गुण गावै, सिमरै सदा गोपाला। साध संग नानक गुण गावै, सिमरै सदा गोपाला। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, प्यार ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਾਵ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੌਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕਾ ਬਿਸਰਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਹਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਪਾਵੈ, ਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ। ਸੋ ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ is blessing us. In today's Hukumnama, Guru Maharaj is blessing us the wisdom. What is our goal in our human lifetime? What do we want to achieve? There are a lot of questions arise. Why do we follow a religion? Why do we have to meditate? Why we have to do good deeds? We should be able to do whatever we want to do. The answer is very simple. You can compare that with the driving. When you're driving your car on the motorway, you can say, wherever I want to drive, I can drive. Doesn't matter. I can go through the red lights. I can drive on the other side of the road. How does it matter? The answer is there will be accident. You will end your life or injure yourself, damage yourself, and you may damage other people as well. So there are rules for driving. That is why you have to pass the driving test. Similarly, there are rules for our life, human life. How we conduct ourselves, how we behave,
how we respond to different situations, how we should use our body. The purpose is to serve God, to realize God. And we have to learn that discipline, educate ourselves, enlighten ourselves through Guru Granth Sahib's Bani. So in Guru Granth Sahib Ji Maharaj today, Guru Maharaj reveals that I have tried everything in my life and come to the conclusion that to attain the eternal joy in our lives, we have to follow divine principles defined by God, which are referred to as Naam, the name of God. Eko naam hukum hai, Nanak Satgur diya bujhaye jiyo. Only true Guru can help us to realize the name of God, the will of God, so that we follow that will to attain the state of Anand, which is bliss. That joy that never ends, joy that never ends, that is called Anand. So Guru Maharaj in the opening line reveals, Khojat khojat khoj bichareo, Ram naam tat sara. Khojat means to search, to try different things. Tat means essence, the conclusion. So I have tried everything. I've examined and followed different religions, different ways to attain the state of Anand, the bliss, but I have failed. I have come to the conclusion the only way to attain the Anand is through God's name, by following God's will and order. So your lifestyles, your attitude should be orderly. And we can call that order as right. And that is where the word righteous come from. Righteous means all those thoughts, the actions, deeds, which are right in the eyes of God. In other words, to walk in God's will, we follow righteous path. Now, next question is, what is God's will? Guru Granth Sahib's Bani describes that will. That hukme andar sabko, bahar hukum na koi. The whole creation, all the living beings, all the matter, including water, air, they remain in will of God. And that is why this whole creation is self-sustaining. So now we understand God's will is God's name. So we have to mold our lifestyle to God's will and walk on the righteous path. What do we have to do? Guru Maharaj reveals, first of all, you need to realize it's not your body, it's God's body. तू ठाकुर तुम पे है रास, जियो पिंड तब सब तेरी रास. तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सूख कनेरे. So if you want sukh, if you want peace in your life, that's the only way. Hand over your body to the Creator. That God, you drive our body so that we can attain the state of bliss. We can attain the eternal joy. Then God will enlighten you. The enlightenment comes from God's words contained in Guru Granth Sahib Ji Maharaj. And this is how you walk in God's will. First of all,
get rid of your pride. Get out of the box, because everyone has a box around him or her. I belong to a family, so this is one wall of the box. I belong to a certain country, that's second wall of the box. Then you have other walls and the layers of walls, that this is my qualification. I belong to this religion. I meditate for so long. My meditation is the best. So basically, we have to come out of the box of our ego, the things we take pride in. Humble ourselves. That's the first step. And Guru Maharaj has made it so clear. जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गई मेरी आओ इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान न कीजै. If you want to receive love of God, then place your head, which means your pride, on the hand of your on the palm of your hand, and then come to me. Very simple equation. जिसकी बस तिस आगे रख है प्रभ की आज्ञा माने मत है उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल. So there are so many ways Guru Maharaj makes us understand whatever God has given you, place in front of God. Jiski bast means blessings, possessions. Tis aage rakh, place in front of God. And Prabh ki agya mane mat hai, and accept God's will, walk in God's will. Then God will give you fourfold prosperity and joy in your life. Uste chogun kare nihal, Nanak Sahib sada dayal. So Guru Maharaj has given us guidance in the Vani. Then Guru Maharaj comes to the discipline of our body. Mithya nahi rasna pars, man mein preet niranjan dars. With your tongue, never ever touch falsehood. Falsehood is simply telling lies, speaking rude, talking worldly things which distract you from God, slandering others, judging others. This is all poison. So keep your body purified. Have the protection wall around you. Like in computing terms, we call it firewall. Firewall is the ताती वाव न लगे पार बन शरनाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना पाई. Firewall is like a wall of protection which doesn't let viruses enter the mind. In computing terms, the firewall doesn't let the viruses get into the hard drive of the computer. If the viruses get in the hard drive, computer won't function. Exactly the same manner Guru Maharaj is saying, Partiya Roop na Pikhe Netra. God has given you the eyes so you can enjoy the creation, but don't bring any pride looking at your own possessions and looking at beauty and wealth of others. So discipline your eyes. If you want to realize God's presence within yourself, then Guru Maharaj talks about Karan na sune kahu ki ninda. With your Karan means ears. With your ears, don't listen to the slander of others. So these are the rules. Like there are rules for driving, these are the rules how we drive ourselves. Sabte jane aapas ko manda. With your ears, don't listen to lies, those words which distract you from presence of God, because you are here to realize presence of God. This is the difficult bit.
very difficult to practice. सब ते जाने आपस को मंदा. Consider yourself the lowest of low, as if you have no wisdom, no gyan. Now this is so difficult. People who are practicing a religion, they think they are God. ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ. They attach the titles with their names, Khalsa, Sant, Baba. And these are all ingredients of ego. Guru Nanak Dev Ji calls them Greeb. Nanak Greeb ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੁਆਰੇ. I'm a poor person. God, I have come and surrendered myself at your place, at your feet. Please save me. मैं गरीब, मैं मस्कीन, हर राख राख वड्डा है. हम गरीब, हम मस्कीन, I'm humble, I'm poor, I'm helpless. Save me. And this is the way to live in presence of God. Wherever there is ego, there is no God. Where there is मैं, there is no तुम. तुम reflects you, God you. Where I am full of pride, you are not present there. जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं. Very simple equation. Then Guru Maharaj talks about our language, how we conduct ourselves. The most important thing Guru Maharaj reveals, that reading the Gurbani, our mind is pacified. Let's look at the line by line meaning of today's Hukumnama. And Guru Maharaj is enlightening us so beautifully. The name of God, in other words, walking in God's will, is the essence of all the best practices I have examined and researched. Kilbik kate nimuk aradya gurmukh par utara. Kilbik means all the sins accumulated in the mind from many, many lives and in the past. When you have that wisdom, you discipline yourself, and you have loving adoration for God. Even if you meditate for a moment, all the sins will be eradicated. Gurmukh par utara, and this wisdom comes from Guru's sermons, Guru's wisdom contained in Guru Granth Sahib Ji Maharaj, and one swims across the horrible worldly ocean of this world. Har ras pivo purakh gyani. Gyani means enlightened people who have knowledge of God. Oh, knowledgeable people, oh scholars, now you enjoy the har ras, the divine nectar, the presence of God, the presence of name within your mind. Nonid amrit prabh ka naam dehi main iska bishram. So this is now getting so exciting. Like Guru Amardeep Ji Maharaj reveals, man chaho pya prabh agam sunya. God, when I heard about you, that you abide in my own mind, I was excited. I was excited to see you. मन चाहो पे आ प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया. वाह, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो, कहे नानक प्रभ आप मिलया, करण कारण जोगो. God, I just want to hug you, embrace you, and having had the enlightenment from my Guru, I'm so excited that you are within me. And God, practicing and listening to
the sermons of my Guru, which is your words, my mind is absolutely content and I enjoy and relish the state of bliss, the divine nectar within my body. Sun sun maha tripat man pavai sadhu amrit bani raha. Amazing. Guru's Bani gives us the method to live. It's the way of life, which is called Jugat. When we practice that path, the righteous path, then we are blessed with Mukat. Mukat means liberation. We are not affected by the temptations, the lure, the ego, attachments, anger, greed, all these vices. That's called Mukti. Although you live in this terrible world, but you are not affected by the ill effects of this world, the temptations of this world, which is called salvation, liberation. Pugat. Pugat means to enjoy God's presence. So Guru Maharaj reveals, Mukat Pugat Jugat Sach Paiya Sarab Sukha Ka Data. When you follow Guru's code of conduct, you walk on the righteous path, then God will bless you with the Jugat, the way of life. It will become your second nature, your passion to follow that righteous path. And you will be liberated and you will enjoy God's presence. God, who is bestower of all the peace and all the joys. अपने दास को भगत दान देवै पूरन पुरख विधाता. God blesses the bliss, the anand to his devotees. And God is the perfect being, is the builder of destiny. God can change destiny. You can go to the palm readers, astrologers, and ask them your future. They can tell your future, but God can change your future. This is the beauty. That's what is called Bidata. Bidata means who can change the destiny. The Saki of Bibi Sulakhani comes to my mind. She wanted a child. She went to Guru Hargobind Sahib Maharaj and asked for the blessing of a child. And Guru Hargobind Sahib Maharaj said, it is not in your destiny. तेरे मत्थे ते लिखिया नहीं पई तेरी औलाद होए. So she was very disappointed. She turned around to go to her home. On the way, she met Bhai Gurdas Ji. And Bhai Gurdas Ji said, why you are looking so sad? You've just been to Guru Hargobind Sahib Maharaj. And anyone who comes to see Guru Maharaj is blessed with the joy and happiness. But you are looking sad. And when Bibi Sulakhani revealed that this is what Guru Hargobind Sahib Maharaj said, it is not in my destiny to have a child. And Bhai Gurdas Ji said to Bibi Sulakhani, you need to place faith in your Guru. Guru is like God, is Bidata, is a who builds the destiny, who can change the course of your destiny. If you go back to Guru Maharaj with faith and with humility, then Guru will bless you. So she went to Guru Hargobind Sahib Maharaj second time. She said to Guru Hargobind Sahib Maharaj with folded hands, please bless me with a child. And Guru Hargobind Sahib Maharaj replied, I have already told you that it is not in your destiny to have a child. This time Bibi Sulakhani had the faith. She said, you are my Guru and Guru
and God are the same. If you have written the destiny, if God has written the destiny, you have ability to change it. And Guru Hargobind Sahib Maharaj blessed Bibi Sulakhani. And Bibi Sulakhani had 7 sons who served Almighty God by serving the Gurus. So it is not wrong to ask for the blessings, provided blessings are used to serve God. So Bibi Sulakhani was blessed by Guru Hargobind Sahib Maharaj. It proves the point that destiny can be changed through faith and humility for Almighty God. Shravani suniye rasna gaiye, hirday dhyaye soi. So listen to the divine sermons of Almighty God with your ears, with your tongue. Sing God's praises and enshrine those praises and virtues in your heart. So man bachkaram. Meditate upon God, glorify God with your words, with your mind, and through your actions. Karan Karan Samrath Swami Jante Birtha Na Koi. God is cause of causes. Everything happens in God's will. No one goes empty-handed from God. God provides for everyone, fulfills everyone's wishes, provided one commits himself or herself to serve God. Vade bhag ratan janam paya, karo kripa kripala. Vade bhag means great fortune. Ratan means jewel. Janam means human life. Human life is very precious like jewels. And with great good fortune, I have received the fruit of this human life. Through God's mercy. Karo kripa kirpala. Merciful God, please shower your mercy upon me. Keep me humble. Keep me in your sharan. Help me to walk on the righteous path. Sadh sang nanak gun gave simre sada gopala. So that Nanak ever and ever remains in the holy company of your presence, remains in the company of those who have realized you and who are serving you, so that Nanak may sing your glorious praises all the time. You are the Gopal, the cherisher and sustainer of this whole creation. Whom should I go to ask for the peace and anand? It's only you who can give me this ultimate eternal joy and bliss. So, Guru Pyari Satsang ji, rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਇਸ ਤੱਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਲ ਹੈ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ। ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਹਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਪਾਵੈ, ਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਿਆਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਬਿਸ਼ਰਾਮ। ਕਈ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 85 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨੇ। ਭਈ ਉੱਥੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਹਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਪਾਵੈ, ਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਰ ਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖੋ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੋ ਪੁਰਖ ਗਿਆਨੀ, ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਜਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਟੁਰੋਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ? ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਤਤ ਹੈ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਤ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨਾ ਅੱਡੀਆਂ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੂੰ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾऊं, ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆऊं। ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਮਿਥਿਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਹੋਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਚਾਅ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗੀ, ਗੁਣ ਗਾਏਗੀ, ਜਸ ਗਾਏਗੀ। ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਇ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ, ਉਸ ਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਾ ਮਾਨ ਲਿਓ ਮੇਰੋ। ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਓ, ਸੁਣੋ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਹਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮਨ ਪਾਵੈ, ਸਾਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਲ ਬਿਖ ਕਾਟੇ ਨਿਮਖ ਅਰਾਧਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਹ ਖਿੰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਖਿੰਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ ਚਿਤਵੋਂ ਅੰਦਿਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਰਸਨਾ ਗਾਈਏ, ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਈਏ ਸੋਈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਛਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਡੈ ਭਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਪਾਇਆ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਗੋਪਾਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਗੋਪਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।